Hello, I'm Miss A. Soma. Welcome back. I got a comment from a subscriber about the word kirei, which means beautiful. He asked me if kirei was like kawaii. Kirei belongs to the group of na adjectives, though kawaii belongs to the group of I adjectives. Na? Where is na? Kirei ends up with I. You might say that, and Japanese people also feel the same. We often use na adjectives without na. So why do we call them na adjectives? I'll explain it later in this video. Please be patient. Here, for now, I'll introduce many common na adjectives without the na. Here we go. Hima, bored. Jama, in the way. Muri, impossible. Dame, forbidden. Jozu, be good at. Heta, be poor at. Kirei, beautiful. Hade, showy, gaudy. They are really common words. We often use them in daily conversations like we use I adjectives. The simplest question and answer with hima. Kenji, 今暇? 今暇。 If you listen to a real Japanese conversation between close friends, you can see that this is a natural conversation. Hima, hima. Very easy, right? One of the simplest phrases with ダメ. これ、もらうよ。ダメ。それはおばあちゃんにあげんの。One of the simplest phrases with 邪魔. High action! 猫、邪魔。猫、邪魔。邪魔。猫! And when we add this after them, we can change the sentence into a polite form. And when we add ka after this ka, we can change it into a polite question form. The polite question and answer with 暇. 先生、今お暇ですか？はい。はい、暇です。はい。The polite form of ダメ. タバコ吸ってもいいですか？ダメです。すいません。The polite form of 邪魔. High action! おばあちゃん、邪魔です。邪魔です。おばあちゃん。邪魔です。悪いね。Na adjectives are often used in the situations where we use verbs in English in similar cases. 好き to like. 嫌い to dislike. 猫好き？猫好き。かわいいよね。猫好き？猫嫌い。Their polite form and polite question form. 猫は好きですか？はい、猫は好きです。よかった。猫は好きですか？いいえ、猫は嫌いです。If someone has a question about why we don't use ga here, please watch my wa and ga video. And I will make a short video about this example soon. Plus だ. We can put da directly after na adjectives. About I adjectives, we can't. 暇だ. 邪魔だ. 無理だ. ダメだ. 好きだ. They all are good, but かわいいだ. 面白いだ. are not good. You know, I recommend adding ne or ya after I adjectives in daily conversations. They make conversations more friendly and lively. かわいいね。かわいいよ。Kind of. And about na adjectives. In daily conversation, we sometimes put ね or よ directly onto them, like 暇ね、暇よ、邪魔ね、邪魔よ、無理ね、無理よ、
ダメね。ダメよ。好きね。好きよ。It's not grammatically good. And it sounds a bit girly. We can add na or ne after da or です。暇だね。暇だよ。暇ですね。暇ですよ。邪魔だね。邪魔だよ。邪魔ですね。邪魔ですよ。無理だね。無理だよ。無理ですね。無理ですよ。ダメだね。ダメだよ。ダメですね。ダメですよ。好きだね。好きだよ。好きですね。好きですよ。They are all good. だよ。です。だね。ですよ。with 上手。日本語上手だね。いいえ、日本語は苦手で本す。当？上手ですよ。いいえ、下手ですよ。大丈夫だよ。上手だよ。いいえ、全然ダメだよ。上手だってば、すごく上手。If you come to Japan, you will hear many times this phrase. 日本語上手。If you just say arigato, 日本語上手。 and if you recite old Japanese essay, 春はあけぼの、ようよう白くなりゆく山際、少し曇る、日本語上手。You can hear it many times. We are always welcoming you. We like to be friendly to people from other countries and we like to praise you. How to make negative form. It's very easy. And じゃない after them. Negative form of 暇。今暇？今暇じゃない。Negative form of 好き or 嫌い。猫好き？猫好きじゃない。And in the polite form, じゃないです or じゃないんです。猫は好きじゃないです。And in writing or JLPT, ではない or ではないです。ではないんです。暇じゃないです。暇じゃないんです。暇ではないです。暇ではないんです。邪魔じゃないです。邪魔じゃないんです。邪魔ではないです。邪魔ではないんです。無理じゃないです。無理じゃないんです。無理ではないです。無理ではないんです。ダメじゃないです。ダメじゃないんです。ダメではないです。ダメではないんです。好きじゃないです。好きじゃないんです。好きではないです。好きではないんです。They all are negative polite forms. Their meanings are almost the same. ではない is transformed into じゃない by 音便 sound modification system. Many forms of kirei and tagged question of 派手。うわー、きれい。派手じゃない？派手じゃないよ。綺麗綺麗。超綺麗。綺麗だね。お綺麗ですわ。綺麗だね。Here is a problem. Did you watch my last video about the pitch accent of じゃない? Here, 派手じゃない is a tagged question. If he replies, 派手じゃない？ちょっと派手じゃない？やっぱり。so when you use じゃない as a negative form, please try to make a short break before ない。派手じゃない or please emphasize ない。派手じゃない kind of. Why do we call them Na Adjectives? Finally, I'll explain why we call them Na Adjectives. When we connect them to nouns, we put Na after them. That's why. きれいな姫。派手な人。邪魔な猫。好きな動物。嫌いな動物。You can find many Na adjective lists on the internet, so please check out these sites to learn more of these adjectives. They open the window to seize Japanese. That's all for today. I recommend memorizing many Na adjectives without Na and using them While chatting with your Japanese friends frequently.
It's a shortcut for communicating with Japanese people, I believe. Because we use na adjectives without na very often. Actually, 元気?かわいそう。大変。大丈夫? They all belong to na adjectives. Na adjectives and e adjectives are far more important than verbs, I believe. To summarize, na adjectives without na, positive. Na adjectives without na, question. Na adjectives without na plus desu, polite. Na adjectives without na plus desu ga, polite question. About negative forms. In conversation, we use じゃない、じゃないです。In writing, we use ではない、ではないです。じゃないんです and ではないんです sound a bit exaggerated. Next video, finally セルさせる and I will make a video about くださる and いただく. I'm not sure if I can do that, but I hope I will make a video about たらならとば this year. そんなわけでした。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。See you!